צהריים טובים ובוקר טוב לאחיי, אהוביי וידידיי. ערב טוב למי שנמצא באקלים הישראלי. זה כבר ערב, אנחנו אחרי תפילת ערבית. צהריים טובים לאנשי מיאמי, בארצות הברית, בניו יורק, אבל מי שנמצא בלוס אנג'לס וכיוצא זה עוד בוקר טוב. בשבוע טוב לשלושתנו. The Rabbi will like to greet us with a good morning, good afternoon, and a good night. For those of us that are joining us from Israel, it's already at nighttime there. For the ones that are joining us from Miami, it's the afternoon. And for the ones that are joining us from Los Angeles, it's early morning there. So a good morning, good afternoon, and good evening to all. And a good week to all of us. השבת נקרא בעזרת השם פרשת ויחל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, אומר רש"י הקדוש, ממחרת יום הכיפורים. מתי הוא הקהיל אותם? ממחרת יום הכיפורים. יש כאן עניין עמוק מאוד, שמכיל הרבה עוצמה וכלים לחיים, שאני רוצה בעזרת השם יחד איתכם לפתוח אותו, ויהיה הכל נחת רוח ליוצרנו, אמן כן יהי רצון. In this week's Parshat Vayakhel, it talks about Moshe gathering all the Jewish people. Rashi gives us the insight that it happened immediately after Yom Kippurim. And this lesson needs to be unpacked, as it is a deep lesson with a tremendous amount of life tools embedded in it. And may it be the will of God that we're able to open up this lesson, and it'll be pleasing to HaKadosh Baruch Hu, our learning. אז מה זה למחרת יום הכיפורים? תתרגם. מה זה למחרת יום הכיפורים? מה היה למחרת יום הכיפורים? So what is this the day following Yom Kippurim? What's going to happen the day after the Day of Atonement? אבל יש כאן סוד גדול מאוד. מה קרה? אומרת הגמרא הקדושה, תשימו לב עכשיו למהלך, ואחרי שנלמד את המהלך, ננסה לתרגם את זה לחיי הפרט שלנו, ותראו כמה תשובות לחיים אתם מקבלים בתוך המהלך הזה. There's a big secret to what really happened over here. The Gemara is going to take us on an explanation that not only is going to clear things up for us, but will give us a tremendous amount of life tools for our personal life and answers that we've been searching for all our day-to-day happenings. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, והם רואים יעד אחד, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מוציא אותם ממצרים במגמה, תחנה הבאה, מתן תורה. ממתן תורה הוא הופך אותם לעם שלו. יורדים מלאכי השרת, כפליים מכמות בני ישראל, וקושרים לכל אחד שתי כתרים. כתר על הראש מימין ועוד כתר משמאל, נעשה ונשמע. ברוך הבא יונל. ולכל אחד קושרים כתרים ומאירים דרכו. אומרת הגמרא, כל מי שעמד על הר סיני, פסקה זו המתן. כל המידות הרעות נעלמו מהם. אפילו חולאים. אדם היה חולה, נהיה בריא. אדם, יותר מזה, אדם שקטעו לו יד במצרים בשעבוד. אין לו יד, צמחה לו יד חדשה. אז מה, יד חדשה, יד ישנה? לא, שתי ידיים חדשות. עיוור רואה, לא שומע, שומע. כולם כמו תינוק שנולד, בריאים ושלמים ברמח ורנה בברים ושסה גידים בגוף ונפש ורוח ונשמה. נעקרה מהם כל שמץ של טומאה, כל רוח רעה, כל קושי, כל הפרעה, כל יגון, כל דאגה, כל חולי, כל מחלה, כל תרדה וכל חלק רע. זכו להיות במתן תורה, במעמד הר סיני במתן תורה. הקדוש ברוך הוא פתח להם 7 עולמות למעלה, 7 ריקים, עד כיסא הכבוד ישתבח שמו ויותר מזה. 7 ארצות למטה, ארץ הרקה, אדמה, נשייה, צייה, גיא, צל מוות. ועוד, והם ראו בכל 7 ארצות למעלה,
7 עולמות ארצות, 7 ריקים למעלה, 7 ארצות למטה, אדוני אחד ושמו אחד. השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. אין מלבדו עוד. ראו מראות אלוקים חיים. זכו לגילוי שכינה. זכו למדרגות של נבואה. זכו למדרגות נשגבות ביותר ביותר. והנה מתחילים מניין של 40 יום. משה עולה לרקיע ב-40 יום. ב-40 יום עוברים מצוין. ב6 שעות האחרונות של 40 יום מתחילים לראות קלקול במערכת. In order to truly understand the beginning of this week's parasha, we have to recount the entire story of the Exodus as the Jewish experienced the Yetziat Mitzrayim, the Exodus from Egypt, leaving Egypt, and as they went one-handed in one direction towards the goal of reaching Har Sinai, where over there was going to be the receiving of the Torah. And over there they turn into a nation, the nation of God. Over there they receive the Torah. And over there it says that just as the amount of population of the Jewish people, 2 times the amount of that were angels on top of them that would crown them. Each Jew received 2 crowns, a crown for Naaseh and a crown for Nishma. Every single Jew had these 2 crowns that illuminated their path. And above and beyond that, every single person that participated in the receiving of the Torah on Mount Sinai merited to have the reality that they no longer had the impurity reside in them. The impurity that was given by the time of the story of Adam and Chava with the snake, that no longer resided in their being. There were no longer sicknesses. If a person had an arm that was cut off, it regenerated. He grew a new arm. And not only 1 arm, but 2 new arms. Somebody who was blind was able to regain vision. Somebody who was deaf was able to hear. Everybody was reborn again like brand new babies with brand new 365 new sinews and 248 new limbs. They were completely renewed and rejuvenated in every sense of the word, including their soul, their spirit, and their physicality. There was not one thing that was ailing them. They had no sicknesses. There was nothing that was disturbing them. There was no evil inclination that was in control of them anymore. They were a completely new being. And not only that, they merited to the receiving of the Torah. And at that auspicious moment, God opened up for them the 7 heavens and the 7 worlds below, that they were able to see all the way up to the heavens to see God's throne of glory. And when they looked all the way down into to the 7 lands below the earth, they saw that in the 7 heavens and the 7 earths, there's no other but God. There's only God and God only, no one else but Him. And they merited to experience God's holy presence. They experienced prophecy. And at that moment, a 40-day journey has begun. A 40-day process with Moshe ascending to the heavens in order to receive the full Torah. And at the end, the culmination of this 40 days, a miscalculation of 6 hours. As the nation miscalculated, Moshe Rabbeinu's coming back on that day by a 6-hour calculation caused them to ruin everything that was just set up for them. That miscalculation of 6 hours made them act in a way that made them lose everything that they gained. 40 יום עוברים בציפייה אדירה. מייחלים, מקווים, מצפים לגילוי שכינה, לשלמות של גילוי שכינה, לשלמות של מתן תורה. 40 יום עוברים בתקווה, במתח, ביראת שמיים אדירה. מדויק יותר 39 ימים ו6 שעות. 6 שעות אחרונות הגיעו לעיצומן. יום ז' בסיוון, יום ו' בסיוון מתן תורה.
הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני וניתן תורה וזוכים לכל מורות אלוהים חיים. למחרת זין בסיוון משה עולה למרום. 40 יום אחרי י' זין בתמוז בצהריים, 12-1 בצהריים. עד אז כולם להט קודש, אש קודש, אוחזים כמעט במדרגות הנבואה. ואז בא סמ"ם הרשע, הוא השטן, הוא סמ"ם, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, ומתחיל לשגע אותם. שימו לב, 39 יום וחצי הוא לא בא אליהם. כי כך דרכו של יצר הרע. הוא ייתן לאדם לעבוד בכל הכוח, להתאר ולהתקדש ולטפס הכי גבוה, ורגע לפני גמר קצירת הפרי, הוא יעשה לו ככה, עקומה חדה, וינתב את כל השפע אליו חזרה. ויפיל את האדם וירסק אותו. וככה קורה לאנשים. עולים, 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 פתאום איזה שטות קטנה, ובום טרח מרסק אותו באיזה תומה אחת, מפרק אותו, וזורק אותו כמו כלב לכל החלקים. לכל הרוחות. האדם נשאר פצוע, מפורק, מיואש מעצמו, מהחיים שלו, ולא יודע את נפשו. שימו לב, השטן לא בא למחרת מתן תורה, הוא בא 6 שעות לפני סיום 40 יום. אומר בתניא הקדוש משל, 2 נלחמים לקחת ההנהגה של העיר. בשביל זה צריך 2 גיבורים, כל גיבור מייצג מדינה שלמה. וגיבור אחד, צריך אחד אמור להרים את השני 400 מטר ולזרוק אותו בבור. אחד יתגבר על השני והרים אותו, מתחיל לסחוב אותו את 400 מטר, 390 מטר, 10 מטר לפני הבור, זה שיושב אצלו בידיים, כל העם שלו כבר מיואש, פתאום מתהפך, זה מתנשף, ואז זורק את השני לבור. מה הוא עשה כאן? תחבולה גדולה הוא עשה לו. איזה תחבולה? שהוא חסך לו את כל הדרך. ככה עושה יצר הרע. שואל אבא הקדוש הרב יורם מיכאל זכותו יגן עלינו הקדוש, למה אדם נופל עם יצר הרע? פתאום קרי, פתאום טומאה, פתאום רוח רע, פתאום כל מיני מצבים לא טובים. בגלל שהוא נכנס לטוען וניתן עם יצר הרע. צריך לזכור, עם יצר הרע לא נכנסים לוויכוח, לא נכנסים לטוען וניתן. לא מתווכחים איתו. בכלל לא נכנסים למשא ומתן איתו. מי שלא נכנס למשא ומתן איתו, יצליח מאוד. וישמר ממנו. רק זה, לא זה, זה מותר, זה לא אסור, זה לא מדאורייתא, זה מדרבנן, זה כן ככה, זה לא ככה. אם נכנסת איתו לדיון, הוא יפרק אותך, הוא לא ישאיר ממך כלום. ואז 6 שעות אחרונות, הרבב אותם היצר הרע, בלבל אותם, נפלו לדמיונות קשים, ומהדמיונות האלו נכשלו ועשו את העגל. מה אמר להם אהרון? ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, בואו אליי. אהרון ידע שנשים לא יפרקו מהזהב שלהם. אישה בטבע שלה מאוד נאמנת. אישה לא נאמנת זה נדיר. במהות שלה היא נאמנת. בפרט לבעלה היא נאמנת מאוד. והם לא יעשו נגד השם. אהרון עשה חשבון, נשותיהם לא ייתנו להם, יהיה להם ויכוח, ידחה את זה לבוקר, ובוקר כבר משה יגיע ולא יהיה כלום. ראו שנשותיהם לא מסכימים, הביאו מעצמם. מה היה אהרון צריך לומר להם? לא, רציתי שתהיה לאישה דווקא. לעשות להם משחק, טריג. לעכב אותם. וזה לא נעשה. צריך ללמוד כאן טריק בדרכי העבודה של יצר הרע. איך הוא עובד? הוא יחכה שאדם יעלה ויעלה ויעלה, יגיע לשיא העלייה רגע לפני שהוא משלים קומה ועולה מדרגה, ואז הוא יעשה הכל להפיל אותו ולקח את כל המדרגה. גם שאדם רואה את המדרגה הבאה, אל תאמן בעצמך. התנא אומר אל תאמן בעצמך עד יום מותך. אל תגיד זה לא עובד עליי, היצר הרע הזה מזמן כבר שחטתי אותו, אין לי תאוות ממון, אין לי תאווה של נשים, אין לי תאווה של קדושה, לא קשור אליי, תיקנתי את זה.
אל תאמין בעצמך. מי שמאמין בעצמו שהוא יתגבר על יצר הרע, בסוף הוא נופל לנפילות הכי כואבות. אסור לאיש ואסור לאישה אף פעם להאמין בעצמו בדבר הזה מול יצר הרע. צריך לזכור שהוא זקן והוא חכם והוא בן כמעט 6,000 שנה, בן 5,784. זה מספיק זקן וישיש ובעל ניסיון. ואז התחיל פרק חדש. So here we are, 40 days at the culmination of the 40 days. The Moshe Rabbeinu ascended to the heavens. Everybody is with great anticipation for his comeback. Everyone is waiting for the revelation of God's holy presence once again. They're all in a tremendous amount of excitement for the receiving of the Torah. And there's a lot of tension, and there's a lot of hope, and there's a lot of fear of heaven. And yet, in the final hours of 39 day, on the 39th day and 6 hours, is when their downfall began. Because as they received the Torah on the 6th of Sivan, Moshe Rabbeinu went up to the heavens the following day, the 7th of Sivan. And on the 17th of Tammuz, exactly 39 days and 6 hours later, everyone was completely in a state of holiness, in a level of prophecy. Comes the Samech Mem, the evil inclination, the angel of death, the devil himself, and he drove them crazy. He tricked them. He gave them something that will fool every single person in the camp. And this is something that you'll see, that this is the way of the evil inclination. It lets a person go all the way till the end. It lets him climb to spiritual heights like never before. He lets a person exert all his powers. And right before the person is able to reap the rewards, to grab the fruit of his success, he comes and he makes him fall. And all the abundance that was ready for the person, he robs him from it. That is the way of the devil. That people go up, and all of a sudden, in a split second, a person gets crushed. All of a sudden, he sees that he is all of a sudden in places of impurity, and the guy was thrown from the biggest spiritual heights, and now he is in a state of lowliness, almost like a dog, depressed from his life, doesn't know how he got here after putting in so much effort and now falling to such spiritual lows. Pay attention that the devil did not come on the day that the Torah was giving. The devil came 6 hours before the end of the journey, the end of the 40-day process. In order to understand, or maybe to give a proper example of what this might look like, we'll use a parable of two fighters. Both of them are very strong, and the whole purpose of their fight is who can throw the other individual 400 meters into a pit. Well, one of the real strong men, tried to pick up the person and the other fighter and throw him 400 meters away into a pit. However, the other one, what he did is he allowed him to drag him 390 meters. He was just 10 meters away from being successful at beating him. But what he did, 10 meters before they reached the pit, he gets up, he flips up, and turns the whole situation around, and he's able to grab the other individual that just exhausted himself for dragging him for 390 meters and took the last 10 meters and threw him into the pit. This is exactly the method that the Yetzer Hara used. This is the method of the evil inclination. And if you pay close attention, this is genius, because he did all the work. He's the one that took him 390 meters. What work did he have to do? Just the final 10. And this is the power of the evil inclination. And this is his tactics. Rabbi Abargel says, why does a person fall? Why all of a sudden a person finds himself with spilling of seed, or maybe has done something that is impure, or finds himself in places of spiritual lows?
because one has to be very, very careful not to get into negotiations with the evil inclination. One has to be very, very careful not to get into an argument or a conversation or a back and forth with the evil inclination, because anybody who doesn't enter into a conversation with the evil inclination gets protected. However, if you get into a conversation, if you get into a back and forth with the Yetzirah, with the evil inclination about one thing or the other, that is his forte. That is his gift. That is his talent. He will immediately convince you to fail. And this is exactly what happened here in our story. The final 6 hours right before the coming down of Moshe, the Yetzirah was able to confuse the Jewish people, create all these imaginary scenarios that made them fail, and eventually they created the golden calf and worshipped it. As the story continues, Aaron was part of the plot as he tried to delay, as he tried to avoid this situation from happening. His suggestion was to go get the nose rings or the gold earrings from the woman, because we know that the woman will be very attached to their jewelry and they won't give it up so quickly. As a matter of fact, also, a woman is famously known to be faithful. Women are very faithful to their husbands. And similarly, they were very faithful to God. They wouldn't do a thing against the will of God. However, it happened that everything happened miraculously very fast. And Aaron imagined that it would take very slow. As a matter of fact, he imagined that the woman and the men would be arguing, and then the whole thing would be postponed till the morning. And by the time the morning comes around, Moshe will already be back, and we won't have to deal with it. However, that's not what happened. Everything happened at an expedited pace, and they were able to bring the gold before Moshe even came down. This is the ways of the evil inclination. This is the way that he works. He waits for a person to go to the highest level, and just as he's about to take the last step to ascend to that spiritual height, he comes and he grabs all that spiritual abundance from him. This is why it's very famously known that a person should never believe in himself until the day that he dies. A person should never put any faith in himself until the day of his death. A person should never convince himself that he no longer has desire for women. He no longer has a desire for money. He has no longer a desire for the things that used to make him sin in the past. The minute a person starts to put his confidence and faith in, as if he's beat the evil inclination for the final time, and he won't, and he has no fear of him, that's when the Yetzirah is going to actually overpower him. You're not allowed to believe that you are not going to get tested and that you're not going to fail, because he is old, he is wise, and he has a lot of experience. The evil inclination has been around close to 6,000 years, 5,784 to be exact. And this is why a person needs to constantly be on guard and playing defense and never trust himself until the day that they die when it comes to getting into conversations or interactions with the evil inclination. And here we enter the next level of the story. אז שתי שאלות. א', כמו ששאלנו למה בני אדם נופלים, ב', מה ישמור את האדם מנפילות. So as we continue, we'll ask two questions. Why do we fall? Why do we fail? And the second question, what's going to protect a person from these falls, from these failures? ככה שמעתי מאבא לפני 20 שנה, וחלק דברים זה חידוש שהקדוש ברוך הוא שלח לי השבת, בערב שבת, בשיחה שמסרתי בבית כנסת. What the rabbi is about to repeat is something that he heard from his father, Rabbi Abargel, Zechet Tzadik Livracha, close to 20 years ago, and added to it is a novel interpretation that he was able to come up with himself this past Shabbat and in his speech in the synagogue. ככה, עצם הטוען ונטען עם יצר רע, זה תחילת הנפילה. זה שנכנסת לדיון איתו, אם כן או לא, מותר או אסור, מה הגבול, מה הקו האדום, הקו הירוק, השחור, הצהוב, קו בחשבון הוא כבר חוגג עליך.
הוא מבחינתו כבר עשה לך השכבה, הוא גמר אותך. זה רק עניין של כמה דקות או כמה שעות או כמה ימים, אבל הוא כבר פירק אותך. ברגע שיצר תוקף, צריך קודם כל 3 פעולות. שינוי מקום, שינוי רשות, שינוי עיסוק, שינוי אחיזה. צא מיד מהמקום. אתה בחדר הזה, לך לחדר אחר. צא החוצה למרפסת, תסתכל על השמיים. תחליף תעסוקה אותו רגע. ולא חוזר לאותה נקודה. ותצעק להשם שיושיע אותך. תסיח דעת מיד מאותו עניין. זה א', ב', כמו שאמרנו, הוא ייתן לאדם להתקדם, מקסימום שאפשר, ורגע לפני עליית מדרגה, הוא ייצור פעולה של גירוי במוח שלך, ואז יפיל אותך. ואז הוא קוצר את כל העבודה שעשית שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה, הוא לוקח את כל העבודה אליו. למשל, אתן כמה דוגמאות. אבא הקדוש, הרב עליו השלום, רבי יורם מיכאל זכותא גדלון היה אומר, למדת תורה כל הלילה. פתאום ב-4-5 בבוקר נרדמת, הפסדת תפילה, הפסדת קריאת שמע בעונתה, נשפחת. אבל למדת כל הלילה. כמו זה שהפסדת תפילה והפסדת קריאת שמע, שמע מינה שהלימוד לא היה לרצון או נחת לפני השם, והלימוד הזה בא מהסתרה אחרונה. כי עמוד שדרה של יהודי זה תפילה. למדת כל הלילה מצוין, עכשיו צריך בתפילה להרגיש אורות מרובים. כל הלימוד של הלילה, עניינו, אומר מרן החידה הקדוש זכותא יגן עלינו, זכר צדיק לברכה, הכנה לתפילה. או למשל יצר תוקף אותך לגלוש למקומות לא טובים. תכנים אסורים, תכנים לא טובים. אתה לא מתכוון, לא רוצה, אבל בדיוק בעבודה, אתה באמצע עבודה על המחשב, אתה באמצע לשווק איזה מוצר, ואתה בדיוק עובד על איזה פטנט, ובדיוק. עזבת את המחשב, ברחת, נכון? עכשיו הוא רואה שאתה לא רוצה לחזור למחשב. הוא ייתן לך לכתוב 100 חידושי תורה במחשב. זה נקרא לתאר את השרץ בכאן טעמים. כאן זה קופנון, זה 150. כדי שתגיע חזרה למחשב, כי אתה כותב דברי תורה. ואתה גם עושה דברים לתועלת הציבור. וגם ייתן לך הרבה מצוות לעשות. ואז יכניס לך עוד פעם לבור האפל, ואתה עוד לא מעכל וכבר תהיה אחרי הנפילה. לכן מה עושים? כל מצווה שתבוא אליך אחרי יצר הרע, תברח, תיזהר ממנה. לבדוק טוב שזה מצווה 100% ולא מצווה שנובעת מעבירה. להבדיל, אותו אדם שלעת אתה לא שומר שבת, אבל הוא עושה פלטה, והוא גם עושה קידוש. הוא הולך בהרגשה שהוא המזכיר או הסגן של הקדוש ברוך הוא. זה שהוא מחלל שבת הוא שוכח. זה שהוא חייב כמה סקילות כל שבת הוא שוכח. זה שהוא לא שומר נידה הוא שוכח. זה שהמצב שלו יותר קשה מגוי הוא שוכח. כי מחלל שבת פחות מן הגוי. אם מחר בא בית המקדש וגוי מביא קורבן, אם הוא לא עובד עבודה זרה מקבלים ממנו. מחלל שבת מביא קורבן לא מקבלים ממנו. הרמב"ם פסק מחלל שבת פחות מהגוי. עם איזה הרגשה הוא הולך המחלל שבת הזה? אני עושה קידוש, אני עושה פלטה, מה קרה לך? כאילו הפלטה שלו יעמיד את העולם. אותו אדם שהוא גדול הדור באמת, וכולו רוח הקודש, וכולו תורה, וכל הימים וכל הלילות שלו תורה וזיכוי הרבים, תגיע ללב שלו, אתה תראה שהוא מרגיש רחוק מהשם כמתחה וקשת. ככל שאדם קרוב באמת, הוא מרגיש רחוק יותר. ככל שאדם רחוק יותר, הוא מרגיש קרוב יותר. לכן קודם כל שינוי רשות, שינוי פיזי, גיאוגרפי. ודבר השלישי והאחרון חביב, תזכור ותדע, שאם יצר הרע תוקף אותך, שמע מינה שאתה לפני עליית מדרגה. כי אף פעם יצר הרע לא תוקף לאדם בתחילת מהלך. יצר הרע לא פראייר. הוא פלפל גדול והוא סוחר יותר ממה שאתה חושב, יותר ממך. יש לו גם כללים מאוד גדולים. והוא למד כללים מהגנב. הכלל הראשון של יצר הרע, אין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש בעולם כלל. הוא לא מתייאש מאף אדם. הוא יבוא אליך היום, ומחר, ועוד יום, ועוד שעה, ועוד דקה, ועוד רגע. הוא יגלגל אותך כל החיים.
הוא לא יפספס. ואם היום הצלחת עליו, וגם מחר וגם מחרתיים, הוא לא יתייאש ממך. גם הוא ענוותן מאוד. כל מה שתבזה אותו, הוא שומע חרפתו ושותק. הוא אומר לך, אחרי שביזית אותי ולא שמעת לי מה לא תעשה ככה. אז מה צריך לעשות? לא להתייאש. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. מי זה ההרים? ההורים, אברהם, יצחק ויעקב. ההרים, ההרים הגבוהים הענקים. כמו שהם דבקו במטרה, גם אתה תדבק במטרה בכל הכוח. As a matter of fact, the rabbi wanted to give an additional explanation about a person that gets into the back and forth conversation with the evil inclination. He says that's the minute you get into a conversation with the evil inclination, this is the beginning of the fall. The minute you start to get into the rationale of is it permissible, is it not permissible, should I do it, shouldn't I do it, am I passing the red line, am I passing the black line? The minute you start to even get into this rationalizing with what's allowed, what's not allowed, you're already in trouble. The rabbi said that this is something that is that he learned many, many years ago, and he's renewing it for us for right now, that when a person finds himself in this type of situation, know that the evil inclination just started with you. You're done for, but that's just the beginning. This is just a way for you to recognize that you already are in the trap and you're already failing. The minute you get into these types of conversation, and the best thing to do in these types of scenarios is immediately change your place, change your location, and change what your thoughts or what you're dealing with. If you are already getting into this rationale, this back and forth conversations in your head with the evil inclination, immediately change your what you're doing. Whatever you're dealing with, do something else immediately. Don't come back to that same place that you were sitting. Don't come back to that same location where you were having this conversation, because over there he has power. You have to change your thinking about whatever you were thinking at that moment. If you were having a back and forth conversation about something that he's trying to convince you to do something, think about something completely different, and don't go back to thinking about that subject at all, because over there he has power. Not only that, that is just one way of recognizing the ways of the evil inclination. That he gets into a back and forth conversation, and it's up to you to change your location, to change your thinking, and to change your placement. However, another plot, another ploy that the evil inclination uses is he allows a person to advance and to elevate and to ascend to spiritual heights. And a person feels that he's gotten to such spiritual heights that he's able to escape the grasp or the grip of the evil inclination. But you should know that it might take a week, it might take a month, it might take a year, but eventually he always comes at the end, not at the beginning. He comes and he takes all the hard work that you worked for, he comes and he takes it one shot, but at the end. You have to be very, very careful when you reach spiritual heights that not to fall, because when you fall, all that spiritual gains are lost. Rabbi Michael says, he gave a scenario of a person who learned Torah the entire night. And he learned Torah the entire night, but it ended up being that a person, because of staying up all night, missed his prayer, missed saying Kriyat Shema in its appropriate time. And you should know that should such a scenario happen, that's not something that Hashem is after. It's not something that pleases God in any way. As a matter of fact, all the learning that the person did in the middle of the night was just to empower the other side, to empower the dark side. Because the most important thing in a person's life is his prayer. And if a person is able to learn all night and take it into his prayer, that is a true service, and that is something that is pleasing to God. But if the learning at night holds you back from praying
and especially performing the Kriyat Shema Bizmana, this is definitely something from the other side. Sometimes a person finds himself that he's on the devices and he finds himself in places that are inappropriate. And this might even happen at work, that a person is working, he's doing research, he's answering emails, he's doing all the things they need to do for making a living. He's not even thinking that he wants to, he's not even thinking to go to these places. However, as he's working, the Yetzer Hara all of a sudden throws an image or a website or something over there that isn't appropriate. And even if you left, even if you ran away, even if you take the instruction of the first way to thwart the evil inclination, that you left it. However, what he'll do is he'll make you come back to that device, and he'll make it feel as if it's the most holiest device in the world. He'll make you write 100 Torah chidushim. He'll make that device for the use of something holy 100 times. He'll even make that computer a computer where you write Torah nuances, where you learn Torah. Even he'll make that device, that computer or that phone, something that serves the public, and you think that everything that you're doing with that device is holy and pure and good. And after 100 times of convincing you that you're using that device for the purpose that is all good, then at that moment, he takes you to the darkest places, and he makes you enter places that are completely unpure. And this is the way that the Yetzer Hara works. Because after each mitzvah that a person performs, the Yetzer Hara is right there to make a person fail. So even if you run away, even if you say that what I want to do is a mitzvah for 100%, you have to make sure that that 100% mitzvah doesn't come by way of a sin. Don't do a mitzvah if it comes by way of a sin. For example, there is a reality where people don't keep Shabbat, but they still do kiddush. They still warm up their food on a plata, and and the person that is behaving this way, he's desecrating the Shabbat. There's some people that desecrate Shabbat, people that don't keep family purity, and they forget that what they're doing is completely wrong. They've convinced themselves that their new format of keeping Shabbat or family purity is correct. They forgot the right way. These people, their status is worse of a Gentile, because a Gentile, if he's a righteous Gentile, in the time of Bet HaMikdash, you could bring a korban and it'll be accepted. However, a person who's mechalel Shabbat, somebody who doesn't keep Shabbat properly, he can't bring an animal sacrifice to the altar. A person can say, "Oh, but look at me, I'm holy. I warm up my food on plata. I even do kiddush on Shabbat, and even I do. There's even people that get to the point that they say, "Oh, I work with the public, and I feel very far from God." Those people are the true people. People that do the right thing, people that are on the right path, often feel like they're very far away from God. However, the ones that are very close to Kadosh Baruch Hu, those are the ones that are very far. Meaning, the ones that are doing wrong feel that they're so close to God, and the ones that are doing right feel like they're so far from God, because that's how it is. Somebody who's truly close to God always feels like that he's very far away from them, and the ones that are very far away from God always feel like they're very close to Him. This is why a person has to be very, very careful. So when the evil inclination comes to get you, change your place, because the evil inclination always comes for a person right before he's able to reap the fruits, reap the rewards of his work. You have to understand, he's not a sucker. He knows all the rules of of thievery. He knows all the ways of how to steal, and he never gives up. He never gets disheartened or gives up
on the endeavor of making a person fail, even if he has to wait his entire life, an entire lifetime. And also from here we learn for ourselves as well. Even if you were successful today, even if you are successful tomorrow, but keep in mind he's coming back. He doesn't give up. So just like he doesn't give up, we don't give up. And why don't we give up? Because we lift our eyes to the mountains. As the pasuk says, "Esaina leharim," I lift my eyes to the mountains. Read it differently. Esainai el haorim. I lift up my eyes to the parents, to the patriarchs. Who are patriarchs? Avraham, Yitzchak, Yaakov. They were so focused on the goal. They were so focused on being spiritual successes that whether they failed or succeeded, they always kept their eye on the goal and they never gave up. And this is exactly the approach we have to have with the evil inclination. We might fall, but we're not giving up. יפה. אז כמו שאמרנו, כלל ברזל מסור בידינו, שתמיד יצר הרע יבוא לאדם לפני סיום קומה. רגע לפני עליית מדרגה. למשל, תצייר אותו במוח כמו איזה ברוקר רמאי שבא אליך רגע לפני שאתה קוצר איזה רווח של $1,000,000, תופס אותך על איזה טריק, אתה עוד לא מעכל מה הולך לעשות איתך, ואז $1,000,000 עובר אליו ואתה נשאר בלי כלום במקרה הטוב, או שעושה אותך חייב $1,000,000 והוא קצר $1,000,000. וזו עבודה שלך. ככה הוא עושה. לכן תמיד שיצר הרע בא לאדם צריך לזכור, לעצור רגע, להגיד כנראה אני עומד לפני עליית מדרגה, עכשיו אני צריך להיות חזק, לא לשמוע בקולו ולא ליפול בשום אופן. וזה ישמור את האדם מאוד מאוד. The rabbi wants us to remember an ironclad rule that when the evil inclination comes from you, you know that it comes for you before you're about to get spiritually elevated. To give an example, imagine you're supposed to you worked very, very hard, and you're about to earn $250,000. And right before you're able to receive that paycheck, somebody comes and tricks you, and he gets the money, and you lose. That's exactly how he works. Just right before you're about to receive your payout, your cash out, he comes and he takes it, and you lose it all. That's why you have to remember that when the time comes and you see you've gotten to the point where you're on a spiritual level that is so high, and you're about to reap the rewards of your work, stop and recognize the moment. I'm here. I've reached this climax. I'm about to get elevated to a higher level. And because of that, I have to be extra vigilant and make sure not to fall and not to adhere to his back and forth with me, his wheeling and dealing in my spirituality. And by doing that, but playing defense on him, that will protect a person from falling and from losing all the gains that he's gotten while trying to get spiritually elevated. גם יש לזכור שיצר הרע יבוא לאדם, אז הוא יבוא בעוד כמה דרכים להפיל את האדם. והייתי שמח שתיקחו את ותכתבו את מה שאני אומר. גם אם תזכו אחר כך לשבת ולסכם נקודות, זה יעזור לכם ויקצר לכם הרבה דרך. א', הוא ייאש את האדם מהמצב שלו. The rabbi is giving us a tip saying that it's recommended right now that you guys grab a pen as he's going to summarize how the Yetzer Hara usually uses these tactics to make a person fall. And by writing this down, summarizing it, and reviewing it later on, you'll have a greater chance at stopping him once you recognize his tactics. First one, the first tactic that the evil inclination uses is it tries to depress the individual, to dishearten him, to get him unmotivated about the current situation that he's in. הוא יגיד לך, אתה בין כה וכה כלומניק, אתה בין כה וכה לא שווה כלום, בין כה וכה עבודת השם והמצוות שלך לא מגיעים לגג,
אם איזה מנורה נשרפה בתקרה, כנראה היה התנגשות של המצווה שלך עם המנורה הזאת, ואתה גם ככה תפרן, ואתה גם ככה לא שווה כלום, גם ככה אין לך כסף, וגם ככה הוא ימצא לך כל מיני מוגלות שיש לך, וכל זה תעתוע דמיון. ובאמת באמת אתה קודש קודשים, כי יש קודש הבריחו גדול 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 בתוכך, וקוראים לזה נשמה קדושה, חלק אלוה ממעל ממש, אומר בתניא. והקדוש ברוך הוא שם בתוכך שתי נפשות, אומר תניא. נפש אחת מהקדושה, נפש אלוקית מושכת לטוב, ונפש מהקליפה שמושכת לרע. אם היית נפש אחת אז חרשתי, אם אתה רע, אם אתה טוב, אבל יש כאן שתיים. אז כל פעם לפני שאתה עולה מדרגה גבוהה, מתגבר השני, מלחמה בין שתיים, אומר לך אתה כלומניק. אתה צריך לשמוע לו, אני לא כלומניק, אני גדול הדור. ולאדם גדול לא מכובד לעשות את זה. ולכן כל הייאוש זה לא מדעת. זה שלב לפני פיגור, אסור לעשות את זה. כל הייאוש בא מהיצר הרע, אין דבר כזה. יהודי צריך להגיד לעצמו, אני קודש קודשים, אני גילוי של השם בעולם, אני גילוי של השכינה הקדושה בעולם. אני איך שאני, כמו שאני, כל תנועה של יד ורגל שלי מרעישה את כל העולמות למעלה. ככה הוא צריך, ושיצעק לעצמו בקול. אומר רבי נחמן הקדוש לחסידים שלו, מבז ליום קטנות, רבי נחמן יום אחד ראה כל החסידים שלו עושים הענבה, אמר להם זה הענבה פסולה, זה לא הענבה, זה גאווה. מה אני מחיי, כל מיני ביטויים של שטות. אמר להם זה שטויות, זה לא הענבה, זה יצר הרע עושה לכם את זה להפיל אתכם. מבז ליום קטנות, אומר רבי נחמן, מגרם להם, לצדיקים, שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בהם בעצמם. על דרך ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. מי שרואה את עצמו כמו חגב, אז גם רואים אותו כמו חגב. אבל אמר להם, מחזיקו עצמכם לגדולים. אומר האדמו"ר מקומרנה, יהודי צריך לדעת שכל מילה שלו בבית כנסת בתפילה, כל בורא מיני מזונות, כל שהכל נהיה בדברו, כל מצווה, כל פרוטה לצדקה, כל דולר בצדקה, כל מילה של תורה שלו, כל חסד שהוא עושה, הוא גורם חיים, מזון, פרנסה, קיום, תנועה, הצלחה, התנהלות, למיליארדים של מלאכים. מיליארדי, לא מיליונים, מיליארדי מלאכים למעלה תלויים בכל מילה שלך בתורה ותפילה. תראה לך, יש אצטדיון, יש רק 100,000 איש, אבל כל 100,000 איש צופים רק עליך ובאו רק בשבילך, ואתה מרכז האירוע, איך אתה מגיע לשם? אומרים לך לא 100,000, יש 100 מיליארד שבונים רק עליך, וכל הקיום שלהם למעלה זה רק אתה. איך תיגש לבית כנסת? פייטר. גם הבוין קטן עליך. אתה צריך להיות עוצמה יהודית. אז הוא יקטין את האדם בעיני עצמו, עד כדי כך שאדם מרגיש כמו זה חגב. ומשם הוא מפיל את האדם. ואז האדם אמר עצמו, טוב, אני כבר כמו, הוא חס ושלום אמר עצמו כמו גוי, כבר כמו זה וכמו זה, לפחות ייהנה מהחיים, עושה את כל השטויות. ואז יצר הרע חוגג עליו. אומר הזוהר, אותו יצר הרע שהסטין וקטרג עליך והביא אותך לחטא, הוא עולה למעלה ומקטרג עליך, ומחר אדם נפטר לבית עולמו והוא מחכה לך בפתח של גיהנום והוא בעצמו מכניס אותך, ואתה בוכה, אתה אמרת לי. אומר לך, מי אמר לך לשמוע לי? ויעלות מצוהר, תראו זוהר וירא קופטט, לוט יצר הרע מצוהר מצערה של גיהנום. אז יש שתי נפשות, זה המלחמה התמידית. ואחר כך הוא יפיל את האדם בעוון גאווה. ובחסידות כתוב שלפעמים הוא לא יצליח להפיל אדם כי אדם מאוד דבק בהשם, הוא יביא אותו להשגות גבול רוח הקודש,
ואז ראית, אתה בא למדרגה, אתה רואה, אתה יודע, אתה ככה, ומטיפה גאווה הוא יפיל אותו לכל המבואות. וכל זה לומדים מהפרשת שבוע הזה. מתי יצא הרבה אליהם? בסוף 39 יום, בשעות האחרונות. אל תאמן בעצמך. ואז משה עולה למרום, 40 יום נוסף לבקש סליחה בשבילם. וחוזר ועולה עוד 40 יום מאלף אלול עד יום כיפור. אז 40 יום הראשון מזין בסיוון עד י"ז בתמוז. למחרת י"ח בתמוז עלה למרום עד כ"ח באב. כ"ט באב בישר אותם, סלחתי כדבריך, פסול לך, פסל לוחות חדשים, ועלה למעלה מאלף אלול ליום כיפור, והוקבעו הימים האלו ימים של רצון ורחמים. יום כיפור באשמורת הבוקר משה חזר. 3 בבוקר משה בתוך הבית כנסת במחנה. אומרת הגמרא, משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. למה לוחות ראשונות היו בכל רעש והמולה, שלטה בהם מנבישה, עין הרע חס ושלום. לוחות שניות לא היה שום תקלה, הכל היה בצנעה ונשמר עד היום. אומרת הגמרא, תראה כמה הצניעות מדי יפה. זה בסיס לכל איש, לכל אישה. מידת הצניעות הנפלאה והמעתירה שעליה עומד כל העולם. בכבוד הרב. ואז נאמר ויקל. מה זה ויקל? למחרת יום הכיפורים. אחרי כל ההיסטוריה הזאת שמניתי לכם. The evil inclination, when he wants to make a person fall, when he wants a person to fail, he tells them right away, he tries to dishearten him. You're a nothing, you're worthless, your service of Hashem doesn't even reach the ceiling, you're broke, you have no money, and he tries to expose all the weaknesses of the individual in order to make him tap out on even trying to be a spiritual success. But in reality, who are you? You're a holy person. You not only you're a holy person, you're from the holy of holies, that you have a piece of a Kadosh Baruch Hu inside of you. As the Baal Tanya says, that you have a godly spark, a real godly spark within you. One should know, the Baal Tanya shares with us that the person has 2 souls within him. One that is holy and is godly, and one that comes from the dark side, which is negative and evil. So a person has good and bad within him. He's got 2 souls, both pulling in 2 different directions. And that's why when a person's about to go up a level, there's a war. There's a war between the 2 parts of the soul, between the good and the bad. And when the bad tries to convince you that you're not worth it, and that you're not supposed to get elevated to this spiritual height, you're supposed to scream out to the world. Scream out so you yourself can hear that you are the spiritual giant of the generation, that I'm an honorable individual, and an honorable individual does not act in a way like this. And this is a pure sign of your spiritual elevation, of your spiritual ascension. When the evil inclination, or where the negative side of your soul starts to make you want to give up, when you get disheartened, when you get unmotivated, this is exactly the stage right before you getting a spiritual upgrade. It's just the other side of you fighting hard to make you fail. And it's on you not to listen and to scream out to the world, I'm holy. I am a true representative of God's holy presence in the world. And the way that I am, as I am holy. And you scream it out loud, because Rabbi Nachman from Breslev says that this whole idea of humbling yourself to the point that saying that I am nothing, I am dirt, this is anava psula. This is the type of humility that it should be disregarded, because that's the type of humility that the Yetzer Hara pushes on a person. He says eventually one day they will pay for their wrong way of thinking about themselves, this wrong approach to humility, that a person is a nothing and a nobody and doesn't believe in himself.
He says, just like the spies did not believe in themselves, and they said that the people look at them and they look like grasshoppers. He says, not only did the people look like grasshoppers, that the people saw them as grasshoppers, but they themselves saw them as lowly. They saw themselves as lowly grasshoppers, and that is the worst way to go about life when you think of a lowly way about yourself. And just like you think you look like a grasshopper, that's how people see you as a grasshopper. Just the way you think lowly of yourself, that's how people are going to see you as well. You're projecting that, and that's what people will see. That's why a person has to take it to heart that every word that he utters in shul, every beracha that he blesses, every charity that he gives, every Torah lesson that he learns, every act of kindness that he performs, it creates a tremendous amount of life and sustenance and existence and a lot of action and a lot of success, that it actually moves trillions of angels in the heavens. Every single act that we do in the positive direction, whether it's our prayer, whether it's our learning, whether it's our act of kindness, there are not millions, but trillions of angels just waiting to act on our every move and our every word. Imagine in our world today, there's no stadiums that hold more than 100,000 people. And imagine that 100,000 people in the stadium are looking just at you. How would you show up? How would you show up to that moment when you have 100,000 spectators? Imagine now there's 100 trillion spectators. How would you come to shul knowing that? Your approach would be like approach of a Boeing airplane. That you would be super excited to come to the service of God. That's why when a person is doing just a blessing or just a learning, you should just understand that trillions of angels are in the heaven, are just standing on standby to act on our every word or every action. So a person should not minimize himself and should not look down on himself, not should uh, demean himself. A person should not think, "Oh, I'm past the point of no return. Who am I? What am I? I act like a Gentile. I look like a Gentile. I speak like them. So if I'm nowhere close to being a holy Jew, I might as well enjoy my life like a Gentile." The minute a person comes to that type of reality, know that the evil inclination has put a flag of victory on this individual. And not only that, he's having a huge party that this person is already in this type of mindset. Because the Yetzer Hara is the one that causes the evil inclination, is the one that causes people to sin. And he's also the prosecuting attorney in the heavens. And then when a person's soul comes up to the heaven and says, "You're the one that convinced me not to go in the way of God," and as the prosecuting attorney in the high heavens, he says, "And who told you to listen to me?" That is how wily the evil inclination is. Convinces you to do bad below and then goes and prosecutes you above. As the Zohar says, that a person has two souls within him, and that is the constant war between good and bad. And one of the additional tactics that the evil inclination has is that it makes a person fall with the sin of gava, of acting with pride, with haughtiness. Even when a person reaches incredible heights, when a person clings to Hashem and he's a true righteous individual, he brings him, and the evil inclination allows him to succeed in this endeavor. So much that he might even let him go to the level of Ruach HaKodesh. And then he comes to him and he says, "Look at you. Look at what level you've reached. Look, you've achieved Ruach HaKodesh." And a person takes a moment of just having pride in himself or some sort of a gava above all people, and that is his downfall. The evil inclination will lead a person to reach ultimate heights just to make him fail at the top. And all this we got from this week's parasha, that the Yetzer Hara waited 39 and a half days before he acted
to make the Jewish people fall. This is why we are coming full circle to the lesson of don't believe in yourself. Don't believe in yourself until the day that you die, because we can see that the 40-day process that Moshe Rabbeinu went through, from Vav Sivan to Yud Zayin Tammuz, the 40-day process that eventually led to the building of the golden calf, and then the additional 40-day period that went from Yud Zayin Tammuz to Chavtet Av, the 29th of Av, where Moshe Rabbeinu was begging for forgiveness from HaKadosh Baruch Hu, and then the additional 40-day period from the first day of Elul to the 10th day of Tishrei, which was the final 40th day process that he went, and which all these days are also considered within the Jewish calendar of days of mercy and auspicious for forgiveness. On that day at 3 a.m. in the morning is when Moshe Rabbeinu descended from the heavens into the mountain to deliver the second set of tablets. The first set of tablets was given with a lot of fanfare, a lot of noise, and with it came the evil eye. And that's why it failed, and that's why happened what happened with the first set of tablets. However, the second set of tablets, they came with modesty and humility, and also not with a lot of fanfare. Moshe Rabbeinu came down in the middle of the night with not a lot of noise and not a lot of celebration. And this particular set of tablets held and were successful. And this brings us now full circle to the first pasuk we started in the beginning of the class, that Moshe Rabbeinu Vayakhel Moshe, that Moshe gathered all the Jewish people when? Lemacharat Yom HaKippurim, the day after Yom HaKippurim. And we've just gone through a whole journey to understand how we got to this day and the tactics of the evil inclination that we learned from it. יוצא לנו אם כן שכאן תלוי המפתח של יהודי. ויקל משה ממחרת יום הכיפורים. אחרי כל ההיסטוריה הנפלאה הזאת. אגב, מה שהזכרנו בחצי מילה, דברי הגמרא הקדושה. משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. פעם ראשונה הוא עלה בצהריים, כולם ראו. שלטה עין הבישה, עין הרח להכל. משה רבנו למד לקח, פעם שנייה אמר, אני עכשיו עולה רק בחושך, עלה באשמורת. ערב ראש חודש אלול, עולה בלילה. אומר הרב הקדוש בעל חיי אדם, זכות להגן עלינו, משם נקבע ימי הסליחות, 40 יום של רחמים, מאז שעלה משה באשמורת של א' אלול, התחיל סליחות. זה מנהג ישראל קדושים, מנהג הספרדים. לכן האשכנזים עושים סליחות רק משבוע שחל בו ראש השנה. אבל רבנו הארי שהיה אשכנזי עשה כמו הספרדים, מלמחרת ראש חודש אלול. ולמה? זה 40 יום של עת רצון. וזה עת רצון גדול מאוד. מתי הוא ירד? באשמורת הבוקר של יום כיפור. אומרת הגמרא ללמדך שאין לך יפה מן הצניעות. בספרנו חלב הארץ חלק ב' פרק ו' הבאנו בעניין הזה גם של צניעות. שבצניעות יש סור מרע ויש עשה טוב. זו כתיבה שכתבנו קצת מזמן, אבל מאוד מאוד יפה. מידת הצניעות חביבה לפני השם יתברך ביותר, והיא יסוד מרכזי באורח חיי האדם עלי אדמות. תראו איזה לשון יפה. ובמידה זו של הצניעות ניכר ההבדל בין האדם לבהמה. ובה נשתבחו כל אבותינו ורבותינו הקדושים, צדיקי האמת, אבירי השכל ואדוני הדעת שלאורך כל הדורות. וטעם השתבחותם. למה השתבחו כל הצדיקים במידת הצניעות? תראו איזה משפט מפוצץ. לפי שלא נמצא בישן חסר דעת, ולא נמצא דעתן בלי בושה. לפי הצניעות של האדם, תראה את הבושה שלו. לפי הבושה תדע את הצניעות שלו. ומצינו לרבותינו מעלה פנימיות התורה הקדושה. כל זה אני קורא בספרי חלב הארץ. זה פרק ו', חלק שני, פרק ו', עמודים קנ"ן ד' ה' קנ"ן ט' והלאה. סור מרע עניינו זהירות והשמירה שלא לבלוט
ולא למשוך תשומת לב מיותרת בשום עניין, בשום מצב כלל. הן איש והן אישה. לא למשוך תשומת לב. ביום שאת מושכת תשומת לב, תסמני לעצמך X. זה קריסה. זה שלב לפני קריסת מערכות חס ושלום. עשה טוב, עניינו הזהירות, להיות הנהגת האדם בכל אורח חייו, בכל מקום, בכל זמן, בפשטות וטבעיות. שגם שדרכם של צנועים לחדול מלפעוד למען הכלל, כמו שאמרנו מקודם, ענווה פסולה, מענים החיים, אינו חדל, אלא עושה כל שביכולתו למען כלל ישראל, והכל מתוך פשטות וטבעיות רבה. אין בית כנסת, תקים בית כנסת, אין מקווה, תעשה מקווה, אין כסף, לא נורא, תתחייב על זה, השם ישלח. הוא לא חושב הרבה, הוא פשוט עושה. לתוספת ביאור. עניין סור מרע והיינו צניעות פירושה לא למשוך תשומת לב, לא להיות בולט. אלא כל הנהגת האדם בכל עניין תהיה בעדינות, בכיסוי, בשקט ובבושה רבה ככל האפשר. והגם שאדם זכה וחננו השם יתברך אותו ואת ביתו ואת הילדים העיקרים ואת האישה בהרבה מעלות, מעלות גדולות ונשגבות, עליו להצניען ככל האפשר. כמו שכתוב, כבוד אלוהים מסתר דבר. והיינו, פירוש, שכפי ערך הדבר, כן יהיה כיסויו ויסתרו מעיני בני אדם. כי מי שחננו השם יתברך כסף וזהב, יהלומים ושאר מרגליות טובות. יש לך יהלום של 100 מיליון דולר, בוודאי שלא תניח אותו בחלון הראווה לפני כולם. מאוד יפה, היא גופה, אבל זה 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר לא שמים בוויטרינה, אלא ישים בתוך כספת, בתוך כספת, בתוך כספת. במסתור, בחושך ואפלה, על מנת שעין שאף אדם לא תראה אותו. אותו דבר גם בעבודת השם יתברך. כל הנהגת האדם בעולם הזה, גם בינו לבין עצמו, גם בינו עם אשתו, עם ילדיו, עם החברים, עם העובדים שלו, הכל יהיה בצניעות. בבחינת הצניע הלכת עם אלוהיך. אומרים רבותינו המפרשים, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שנוהג בהצניע הלכת הוא תמיד עם אלוהיך. הוא תמיד נמצא עם אלוהיו יתברך. זאת ועוד, שהתורה עצמה צנועה ונסתרת, והיא לא נגלית אלא לצנועים, שנאמר ואת צנועים חוכמה. לכן ככל שאדם יהיה צנוע יותר, יהיה קדוש יותר, יהיה טהור יותר, ירוויח יותר. מכאן מתחיל סולם העלייה של יהודי, שיודע להיות צנוע ונאמן להשם, לתורה, ועקבי מאוד בכל דרכיו. וזה הסוד של ויקל משה. אחרי כל המשבר הגדול הזה, חיבר אותם ממידת הצניעות לתורה ולמצוות, לומר להם כל מצווה שאתה עושה תהיה בצניעות, ועל ידי זה נזכה לאריכות ימים ולשפע עצום מעל טעם ודעת. The key to a Jewish life, as the Gemara brings, is something that is learned and embedded in today's story. That Moshe Rabbeinu, when he went up on the first set of tablets. It was the afternoon, and because it was in broad daylight, it also brought the evil eye on him, an evil eye on those set of tablets. However, on the second set of tablets, it says it was in the Hashkama time of the day that he came down in the Ashmoret, in the darkness, in the middle of the night. And because it was brought in the middle of the night, there was no evil eye that controlled it. And as a matter of fact, because that time happened in the time of the Rosh Chodesh Elul, from here we get the custom to do Sedichot for 40 days, that we wake up early in the middle of the night to do the Sedichot, because this time is an auspicious time for mercy. Even though that this is something that's followed by Sfaradim, and the Ashkenazim only do it for the last 10 days of that period, which is Rosh Hashanah to Yom Kippurim. Nevertheless, even the Arizal, who was an Ashkenazi, followed the Minhag the Sfaradim, because you know the loftiness of these 40 days of waking up early and activating God's mercy in the world.
These are 40 days where it's an auspicious time in the world for forgiveness. And this, from here, we see that this early time that Moshe Rabbeinu came down on Yom Kippurim comes to show how beautiful is the measure of humility and modesty, doing things in ways that are not ostentatious. As a matter of fact, the rabbi in his book Laarets has a whole section that talks about modesty, how to carry yourself in a modest way, and it all comes down to carrying yourself in a dual pathway. Sur mera vasetov. Draw yourself away from the bad and do acts of kindness or do good. And this is the dual pathway that can define a person. Because when a person wants to act in a modest way, there's two ways to do it. There's a way to do it like a human being or like an animal. We know that when a human being acts in a measure of modesty, just like the righteous, just like the patriarchs, just like all the righteous rabbis from all the generation, that all of them were complimented by having this character trait, this attribute of modesty. That you'll see that won't find in them a common thread, that you'll find in all those that have this attribute. When a person is modest, you'll see that what follows modesty is a person being embarrassed or a person who is shy to sin. And a person who is shy certainly has the attribute of modesty. And this is something that you can read in depth in the book Laarets on the second chapter and the sixth section on the 159th page, that the whole definition of refraining from doing bad is not standing out, not to draw attention. If a man or a woman, regardless if it's a man or a woman, draw attention to themselves, know that you don't have this quality, that you don't have this character trait, that you're not modest. If you're a person that stands out and that you draw attention, man or woman, you are not cut from this thread. This is surmera, surmera. Refraining from bad is when you don't stand out. Atsetov, to do good, is when a person is very careful at every given time, at every given place, to do everything simply and naturally. Meaning, when a person goes into a situation and he sees, I'm in an area that has no shul, open up a shul. If you see that there's a place that a woman can't dip for family purity, there's no mikveh, open up a mikveh. If a person sees that things need to happen for the service of God, but there's no money, borrow money, commit yourself. A person that has this attribute of aset tov, of doing good, he doesn't think, he just acts. He acts in all things holy. He has full confidence to do the right thing. Surmera, refraining from bad, is the advice not to stand out, that he has to be gentle, quiet, unassuming, that he should be almost concealed. And this goes also for his family. He should have them concealed as much as possible, because anything that has to do with being honorable is usually concealed. Anything that is usually very precious and is worth a lot should be concealed. This can easily be understood when it comes to a very expensive jewel, for example. If you have a jewel that's worth $100 million, wouldn't you conceal it? Wouldn't you hide it? Would you put it in the store window, in a storefront where everybody could take a look at it? No. Anybody who has an expensive jewel, he would put it in a safe, inside of a safe, inside of a safe. Similarly, are the precious people in your home, should be concealed as well. And this is also the way of the service of Hashem, that a person has to be modest between himself, between him and his children, him and his co-workers, him and his friends. The measure of modesty is a gift that was given to us and should be followed and should be embedded in our character.
As it says, that the way to go with God is with modesty. When a person has his Torah and he modestly learning the Torah, not only does he merit to have the attribute of modesty, but the Torah that is modest and the Torah that is hidden becomes revealed to him. As a matter of fact, those that are modest and those that are hidden, those are the ones that get the revelations of the Torah. And the more you're modest, the holier your heart. The more modest you are, the more holy you become, the more pure you become, and the more successful you become. A ladder to success to a Jew is when they're modest. And this is the lesson we have from Vayakhel Moshe, that we see that we go from this difficult situation that the Jews went through in the desert was just a way to teach us and to connect us to the measurement of modesty. Because at the end of the story, regardless of how it started, we saw that the key to success was when Moshe acted with modesty, with the way he went up the mountain and the way he brought down the second set of luchot. This whole lesson is to teach us the power of modesty. And by adopting this attribute in our life, may we merit to a long life and a lot of spiritual abundance. אני רוצה לסיים בברכה לרב שרון האהוב שעוזב הכל כל שבוע ומתכנת את השבוע לפי השיעור, שיזכה לאריכות ימים, ים של ברכה, ים של שפע, של סייעתא דשמיא, פרנסה גדולה ועושר וכבוד וכל טוב שבעולם. ואתה מתרגם גם את זה, הרב שרון, גם את זה לתרגם, זה חלק מהשיעור. גם ברכה לאבי שמעון ולאבי סימון אני רואה, לבן ציון אפרים חיים, שמחתי לראות אותו, ולחנה אשתו של רבי עמרם, שאני ממש שמח, כל הכבוד, ולשרלין הצדקת, זה בשבילי, שרלין זה כמו המזוזה של לוס אנג'לס שמשמור עליה, וחננאל בוסקילה הצדיק, ורחמים נחמד, זה הרב של כל החלבים שלנו, אין כמוהו, ברזיל, סן פאולו, אין כמוהו, ויצחק חדידה, איפה איזק? היום לא ראיתי אותו, ברח לי, רק השם שלו אני רואה. איפה איזק שלנו, איזק הגדול, מתוק מדבש שכל כך... אז תגיד לו שאני אוהב אותו מאוד. הנה איזק, המזוזה שלנו, אין כמו איזק בעולם. וגם ז'אנט, וגם זליחה, וגם רבי אהרון קאי, היום לא ראיתי אותו, הסתתר לי רבי אהרון. ואני גם שמח לראות רבי מיכאל חודרי, אין כמוהו, הרב של החלבים, גם ניו יורק וגם קיסריה, אין כמוהו, ולואיס ולאה וחן אור לוי וסלאבה, איפה סלאבה? סלאבה היה כל השיעור טוב היום, אין על סלאבה. ורבי אברהם, ראיתי, שמחתי, אברהם לנקין ויסמין סרקני וסלי הסדיק, איפה סלי? סלי לעזיז, מקאי נבחל סלי, מקאי נבחל סלי, נומירו ואחד סלי, אין כמוהו בעולם. ויונל הצדיק, המזוזה של מיאמי, ותמרה ושקירה ומרים לסקר ויהודית בן שבת, צדקת ושנואה, ומגיע לה כל המעלות, וזיווג טוב בקרוב ממש, גם לה וגם לילדים בשעת רצון, הרבה פרנסה, הרבה ברכה, הרבה בריאות והרבה עשירות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הרב שרון, אתה צריך לתרגם הכל, אתה צריך לתרגם גם את הברכה שלך, והשבוע כולכם... השתמשתי בדיו ושמתי על הפנים, השתמשתי בדיו ושמתי על הפנים. לא נורא, בלי לשים דיו, אני שם עליך, כמו שהם אמר למשה, תכתוב ויקרא, הוא כתב ויקר, א' זעירה, אני שם עליך, מסנבר אותך, ויהי רצון השבוע, כולכם תתעשרו. The rabbi is forcing me to translate his tremendous compliment that he gave me for putting things aside on a weekly basis in order to translate. He's very appreciative of it, and he gave me tremendous amount of accolades, and he also continued to bless every single person on this chat
on a personal level, and of course with the names that are posted, and some people that are still here, some people that are gone. He highlighted Charlene to be the mezuzah of LA. He highlighted Yonel to be the mezuzah of Miami. Also a good new friend of the class, Yehudi, to bless it with zivug and a tremendous amount of wealth. And for all the people that are here, obviously the rabbi is developing personal connections from week to week, as he called out each person's name and gave a personal blessing. With that being said, he did not let me take the ink of the pen and wipe it on my face like Moshe Rabbeinu. And he says that nevertheless, he's still going to, his words will blind us the way that Moshe's face blinded the people when he came down from Har Sinai. So thank you so much for the blessing, and I'll give it back to the Rav. אז שבוע טוב, שבוע שמח, מלא ברכה, מלא ישועות. ועכשיו, הרב שרון, תגיד להם, גוזרן יעלם לו להפסיק לחייך. לנעול את החיוך שבוע, עד שבוע הבא. The rabbi is decreeing for us to stop smiling and laughing. So you smile for the entire week. You cannot take the smile off your week for smile off your face for the entire week. Amen. אפילו אם אתם מתעצבנים בחיוך, תזכרו מה אמרתי לכם. יונל, תגיד להם, גם מתעצבנים עם חיוך, עם 32 שיניים בחוץ. The rabbi said, even if you are getting angry, you have to smile even with your 32 teeth. שבוע טוב הרב. התראות מתוקים מדבש, חושב עליכם, מתפלל עליכם. הנה השמות שלכם לפניי כל השבוע, בלי נדר. טוב, תודה רבה. שבוע טוב כבוד הרב. Thank you very much. תודה רבה. שבוע טוב.